a finalização. O Hernanes tomar a bola dele, insiste o Brasil, a bola batida de fora. Chilavé batia no peito, fazia cara feia. Loris faz a primeira defesa. Essa rodada, primeira data FIFA na temporada de 2011, partiu o Brasil. Pato arriscou, bateu bonito. Loris, a bola subiu um pouquinho. Alexandre Pato abriu para o lado, bateu de direita, buscou o ângulo esquerdo do goleiro. A bola passou com consciência. Lança de perna esquerda. Toque de cabeça, jogada de toque de cabeça. Ó. Ele joga por ali, o Diarra ali à frente. O Maludá batendo de perna esquerda na bola. E o Diarra saiada. Se você olhar, sempre pro bom. Roubou bem o Elias, lá vem o Brasil. Agora o Robinho, bate pro gol, Robinho. Pedala, bate pro gol. Tocou rapidinho, botou o Robinho ali na área de finalização. O Pato chamou a atenção da defesa, o Remy, do jeito que ele gosta na entrada da área, olha só. Bela participação do Elias, que roubou a bola. O Robinho, a bola subiu demais. O Hernanes foi lá, deu um abraço no Robinho. Tem muita raça. Bem expulso. O Hernanes foi imprudente a levantar a pé daquela forma, atingiu de pera no peito, mas foi um lance tão grosseiro. O Benzema deu um chapéu. Está expulso o Hernanes. Partiu por lá Menez. É bom jogador. Olha a vantagem que ele leva. O cruzamento no gol. Seu livre, completamente livre o Benzema dentro da pequena área para dar um tapinha. Nem Júlio César, nem Davi Luiz e nem Thiago Silva apareceu. A jogada criada pelo Menez passou pelo Robinho, passou pelo André Santos, cruzou. Da França. Benzema, número 10. Menez faz a diferença do jogo. Davi Luiz sai na cobertura, olha o cruzamento, bola para a área, perigo de novo, Júlio César opera o milagre. Injetando, o Gorgulfo ganhou lá em cima, uma grande defesa. Vamos ver o que vai fazer. Olha o Júlio, quer ver? O toque de cabeça. Novo, Júlio César outra vez. Aí você tá vendo a última. Fred du gauche, la frappe d'Oscar, et oui, ouverture du score, signé Oscar pour la Seleção. Et pourtant j'ai l'impression qu'il y avait une petite faute sur Mathieu Valbuena là sur le duel. Et ben voilà, l'homme qui a joué le plus de matchs dans la saison, Oscar. Mais après l'enchaînement brésilien était bon, mais les joueurs français se plaignent auprès de l'arbitre sur cette faute sur Mathieu Valbuena. On va le voir là. C'est là. Ah, il le pousse, hein, il le pousse. Sur le... Ça vaut, ouais. Moi, ça vaut faute. Après, derrière, les Brésiliens jouent l'action à fond, bien entendu. Et là, le contrôle est parfait d'Oscar. Et l'enchaînement aussi. Didier Deschamps est absolument furieux. Pleine discussion avec le quatrième arbitre. Franchement, il y avait quelque chose. C'est un peu tard, il y a le retour français. Lucas Moura vous aborde la surface, le centre, dose ce ballon. Ah, c'est bien vu de la part de Neymar. Et oui. Le but, oui. C'est au fond. C'est au fond sur cette remise de Neymar. C'est Hernandez, le joueur qui est rentré de la Lazio, qui l'a mise au fond. Je vous disais qu'il fallait s'en méfier. C'est précis. Neymar a bien vu Hernandez. Et derrière, ça fait mal les buts. Et Payet s'en veut bien sûr. Ouais, une contre-attaque en deux temps qui a été mal jouée sur le premier temps. On va le voir là, mal joué sur le premier temps. Et puis ensuite, même s'il y a eu un bon repli français, il y a eu cette bonne remise de Neymar. Et parti. Voilà. Tout en finesse. Il a attendu que Loris plonge sur son côté droit et il le met à l'opposé, contre-pied parfait de Lucas Moura. La belle image de joie plein de sang-froid des Brésiliens. C'est dur pour l'équipe de France. C'est très dur pour l'équipe de France et cette fois c'est eux qui vont nous battre sur le score de 3-0.
Et ça faisait 5 ans que l'équipe de France n'avait pas encaissé 3 buts. Ouais. وتحاول أن تنظم أيضا اللاعب الأوروبي. أعتقد فرصة كبيرة بالنسبة للبرازيل اليوم. إذا مشاهدينا الكرام لاعبو الفريقين يدخلون إلى أرضية الملعب. الكرة مع الحكم الإيطالي الذي سيطلق صافرته بعد لحظات قليلة في ملعب ممتلئ عن بكرة أبيه. باريس تضج اليوم بعطر كرة القدم لا بعطور الشانزليزيه. يا زبير علي سعيد الكعبي لك الكلمة. After last year's 7-1 hammering by Germany, which a lot of Brazilians obviously don't like to talk about in the semi-final of the World Cup. There, draw as we look at the two sides for tonight's game. Steve Mandanda in goal, he's the Marseille goalkeeper. Patrice Evra, former Manchester United, and of course now Juventus. Rafael Varane, we have Mamadou Sakho, Blaise Matuidi, Morgan Schneiderlin, who is the Southampton player. Moussa Sissoko, also Premier League. Antoine Griezmann and Karim Benzema, Real Madrid star, make up the starting lineup. Your referee tonight is Italian, Nicola Rizzola. There's two, Roberto Firmino, Willian and Neymar. In fact, Firmino and Neymar playing what you would think would be opposite positions, really. I'm sure Neymar will drift into the middle at some point during the proceedings this evening. Always fluid in their movement, Brazil. Plenty of substitutes to choose from, and as per FIFA rules, 7 of those can be used. I'm sure plenty will. To outswing Kehler. That was almost an attacking style header. Varane, big tall player in there. Defence. He does get a header. Oh, well, that's so. And now it's 1v1. Neymar Jr. Ultimate Steve. Mandanda. Oscar. Block comes in. Now that's the first time in Angara anyone's really had a shot since Benzema. Nobody on the post there. Is that going to prove costly? Yes, it is. Well, I'm not saying I predicted it. But why don't have players on the post? But Varane doesn't care right now. That's France. A goal to the goal. So it's Oscar with that free kick. A little dinking into me. Oh no. Fairly did up. Not much of a variation with his teammates were onto it either. It did look like a foul, but Oscar. There's the chance there, and there you have it. Well, you give them an inch, they'll give you a goal. Neymar Jr. Oh, well, he hasn't done too much tonight, but he's done enough there. Happy days for the Barcelona man, as he shows he can do it for the national team as well. Mandanda beating his near post, but Leon, good cross. There's the header, there's the goal, and again, nobody on the post. Gustavo slides to his knees, joined by Thiago Silva and his teammates and a sub, maybe a ball boy, the kit man, everybody's there, they're happy. 2 games for you tomorrow in English, Abu Dhabi Sports 3 internationals and